Dear ladies and gentlemen, welcome again to the analysis of Yoleno TV. Now, for the second time in a row, Mwangi wa Iria has taken it to Rigathi Gachagua over this kingmanship. And this time round, Rigathi Gachagua has been accused that yeye anajipendelea sana, and there is a level of accusations which have been leveled against Rigathi Gachagua. The first complaint that Mwangi wa Iria has channeled to Rigathi Gachagua is that he should desist from attacking Sakaja. I am very irritated. Na nimesema nitasema kwa sababu hii ndio wana mlima wa Mount Kenya wameniambia. Shida yetu ni kwamba matakwa yetu yote ambayo tulipeana haikuwekwa kwa mkataba na haikusainiwa, na viongozi wamesema wazi ati sisi, unajua sisi wa Kikuyu, sisi ni waangwana, sisi hatuadikani our word. Hata tukisema tutakuuzia msichana tutakuuzia. Hiyo ni mnafiki ya hali ya juu. What Mwangi wa Iria is saying is that Rigathi Gachagua does not have a blueprint of what Mount Kenya development needs are all about. I think this is kind of political. I find it very strange because if I look at Rigathi Gachagua, then I find that Rigathi Gachagua alikuwa anatetea wa Kikuyu, and because Mwangi wa Iria is a Kikuyu and he pronounced himself as being one of those people who hail from the, you know, ile mzizi ya waliopigania uhuru wa Kenya. So Mwangi wa Iria is telling Rigathi Gachagua direct that you are playing with the Mount Kenya people because there was no MOU that was documented, and Rigathi Gachagua did not sign any MOU with the Ruto, a thing that is making them appear vulnerable. What Mwangi wa Iria is trying to say is this. I think you've heard most of the time when Rigathi Gachagua makes statements, anasema Ruto ni mtu mwaminifu, hatukuweza kuandikishiana kwa sababu ni mtu wa Mungu, ni mtu anasema ukweli, ni mtu anapenda wa Kenya. So hatukuandikishana chochote. Wakikuyu ati walisema wao hakuna chochote ambacho waliitisha, hakuna chochote ambacho waliadikania, wanasema they are truthful men. Watu walikuja kwa kanisa Muranga, wakaenda Eldoret, wakasema wa viongozi wetu wale wanasema ndio makipinzi wetu. Ile statement ambao wameambia kila Mkikuyu ni kwamba wao hawakuadikania na serikali ya Kenya Kwanza kile ambacho wanataka. Walisema they are truthful men. They use English. So the truth of the matter is that Mount Kenya received many government appointments, but the government has not indicated development agenda for that Mount Kenya. So this is the case. Mwangi wa Iria is saying that it's okay, we received appointments, but what has the government promised us as far as development blueprint of this region is concerned? What is Ruto's blueprint of our region? What is he planning to do for us, for the region, not just the appointments? Because the appointments is basically kupatia watu kazi, you know, kupatia mtu PS, kupatia mtu CS. Hiyo sio kitu tunataka. Of course tumekuwa na rais hapa katika hii region yetu. Tumekuwa na rais mara 3, tuko na rais msaidizi, lakini nini ambayo hii Kenya Kwanza government itatufanyia sisi Mount Kenya? Mind you, the mere fact that someone is declared as a permanent principal secretary does not assure a development agenda or does not assure any project of the region. What if William Samoei Ruto is only paying the Mount Kenya community by giving them appointments? There is somewhere yesterday I toured, and a friend of mine was telling me something that kulingana na yeye inaonekana William Samoei Ruto is paying the Mount Kenya people by giving them appointments. Alafu come 2027 Mount Kenya itakuwa ishalipwa ile deni lao ambalo ilitokana na kwamba walipigia William Samoei Ruto kura, that sasa hawatadai William Samoei Ruto kusema kwamba tulikupigia kura hujatusaidia, kwamba William Samoei Ruto anawapatia appointments nyingi. Ukiona kwamba
that ile mambo ya principal secretary, appointments nyingi zilienda kwa Mount Kenya, na William Samoei Ruto amerelax tu, ana mambo mengi. Hujamwona akisema kwamba A or B, because to this friend of mine, William Samoei Ruto is paying the Mount Kenya people by giving them appointments, so that come 2027, if he decides to work with Mudavadi, or if he decides to work with Orengo, or if he decides to work with any other leader, Mount Kenya people hawatadai William Samoei Ruto kusema kwamba haukutufanyia A, haukutufanyia B, kwa sababu amepatia allocations nyingi. And Rigathi Gachagua came out publicly and said that it is true, tumepewa mamlaka, tumepewa vio vingi sana. So the Mount Kenya people will not have a reason to cry foul over spilled milk when 2027 comes and William Samoei decides that I'm not going to work with the Rigathi Gachagua, I will now work with Kithure Kindiki, I will now work with James Orengo, I will now work with Amason Joseph Kingi, I will now work with Joe, or I will now give this to the Nyanza people. So should that time comes, the Mount Kenya people will not have a reason to blame William Samoei Ruto, because William Samoei Ruto has done the smartest thing by giving them all the allocations. So this chaos, the political chaos that is being witnessed in Mount Kenya, is not something that is worrying William Samoei Ruto at all, and it's not something that is worrying Kenyans. Remember, there's a time the Azimio leaders said, wakati Mount Kenya watarebel peke yao. That is something that came from the ODM, that they will not join the Mount Kenya in rebelling against the Kenya Kwanza government, because they are at the moment enjoying so many appointments. Kindly check the reaction that Mwangi wa Iria received from his backyard, that is the Murang'a County residence. Wewe unatusi viongozi ambao wamechaguliwa, lakini wewe hungetaka ufanyiwe hivyo wakati ulikuwa kwa siasa. So tunakuambia wewe uheshimu Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua currently is the senior most politician in Mount Kenya region. You cannot be a kingpin in the forest. Now you are qualified to be a rebel leader, not a kingpin. Uwachane na Rigathi Gachagua kabisa. Na Gachagua ndiye kingpin. So from that reaction, it is evident that the political chaos in Mount Kenya ni kitu ambacho kitaendelea na hakitaisha sasa. This is something that will take the better part of these 5 years, the first term of William Samoei Ruto. This political chaos zitaonekana zitaendelea na hazitaisha leo. Na kwamba I think William Samoei Ruto is likely to receive what he subjected Uhuru Kenyatta to. The political chaos that he subjected Uhuru Muigai Kenyatta, the things that led to that handshake. And probably the reason why that handshake came to be is because Uhuru Muigai Kenyatta needed a support, needed a shoulder to lean on. That's why Raila Amolo Odinga came to his defense. So that's the only reason why Raila Amolo Odinga supported Uhuru Muigai Kenyatta. It was not just because of 2022 support, but because Uhuru Muigai Kenyatta appeared lonely, and since his deputy had openly declared war on him, it was prudent to have Raila Amolo Odinga support him, though that is what led to his downfall. Ladies and gentlemen, kindly share what opinions are regarding the tension that is growing in the Mount Kenya. Do you think Rigathi Gachagua will be the kingpin of Mount Kenya community? Kindly share what opinions are. Once again, I'd like to urge you to stay safe and stay blessed until we catch up again in our next analysis.